Mm. Hilaw na crunchy mango. Let's eat, okay? For fun. Ayan. Ay, mabango na bagoong. Alamang, it smells good. You're Filipino, you know what I mean, right? Okay. Very crunchy and sour, but I'm not gonna show you sour in my face, okay? I'm going to try not to do sour face. Even it's really sour. Very crunchy. Gold pound here, guys. It's okay. Ayan. Kain pa more. My God. It's a lot here. But it's very crunchy and very sour. But I try not to be affected by the sourness because I love it and I missed it. Oh. I did chew it. Super sour. Let's eat some more. Gonna finish it? I'm not sure. We'll see because I bought like I don't know how many pounds I bought. I have some more in the fridge. It's sour, okay, but I'm not showing it in my face. It's hard to hold on, but it's sour. It's so hard to peel the small, very tiny, you know, a tiny mango, very sour mango because I missed it. Very expensive here, guys. It's $5.99 a pound here. So this is, I peeled them, but not all, but you know, it's just I got tired peeling them. I have Kaimito, and star apple, guys, $14.99 a pound. And then I just buy one because I missed. See, this mango is different, but it's gonna be weak. And we're gonna peel that too. I think it's a bit sour still. Okay. Well, I'm frying fish in the side. Okay, we're gonna have that with our binagoongang baboy. Ayan. Guys, we already peeled that. That's the hard part, is peeling this small sour mango. Then we get the seeds out. Very crunchy. So we're gonna eat that with our bagoong, the homemade bagoong that I refrigerate for a while. And we sealed it from our mason jar, our bagoong. It's good for a year. It's not been a year yet, but it's good for a year. Guys, that's how we do it. That's how we serve our cravings. Careful with a sharp knife, of course. Ayan. We're gonna do mukbang with bagoong or else soy sauce with chili sauce. But I just do bagoong. Very tiny mangoes. I'm the only one who eat this, guys. I might refrigerate them after. We can pickle them also. I think they come from Hawaii. That's why it's so expensive when they sell it here. Because you have to pay the part of that shipping. Asim ng mukha ko. Just nang asim na talaga, asim. But I really wanna bite some. I burned my hand, guys, in the oven. See, I burned it. It's healing though. That's what happened when you're not careful enough. So we're gonna wash them again. And I see you guys then. Look at that. Okay.
Guys, wash, wash, wash. Wash natin yan. So we're gonna fill them with bagoong. Okay, so we're gonna soak them there for a while. Just a little bit. Okay, guys, we're putting bagoong now. Okay? Ayan na. Ang kaimito, star apple at saka sour na yellow mango. Sour siya, guys. Kaya, nabilang siya dyan, nabilang. Ayan, kain tayo ng kaimito uli. Napakamahal na kaimito. Ano ba yan? But it's all good. It's okay. I don't put too much there. That's binagoongan na baboy ang nilagay ko dyan, guys. Binagoongan pork. Ayan, look at the kaimito. I can't wait to have them. It's very ripe, so it's good. And it's cold from the fridge. So, ayan, kainin natin yan soon. Magmukbang ako, guys. Hello, guys. Happy Meal Vlog TV here in my kitchen here. We're doing mukbang here. Si bagoong and kaimito. But I wanna eat the kaimito first. Okay? Kaimito. Kain muna tayo ng kaimito. Tingnan mo yung spoon ko na may gauge. Kasi pang ano yan ng cantaloupe. May buto, oh. Ayan. Sweet. $14.99 a pound here, guys. I found them in the Filipino store. Ayan, oh. Good. So good. I can eat a dozen of it, but they don't have much here. On New Year, I taste one too. $13 each. Bruto. Ayan, oh. Kaya na, ah. Ang liit. No kimi-kimi. Tapos kain tayo ng manga after this. Kunong lipstick, sorry. Okay. Next is manga. We have a soy sauce also. And also, we also have, ayan na, salt. If I want it with salt. Ayan, oh. See? Saan ba ko titingin? Camera ko. Gab. Asim. Maasim, pwede ko i-show yung face ko na hindi maasim. Ayan. Pero maasim. Oh my God. Ay, nahulog. Diyan pala ako titingin sa camera. Uy, kansi. Sa kusina ako lagay nagluluto. Bukas ko tapusin ito siguro kung mausam. Mayroon tayong ang shirt ko. Classic. Ayan. Ito rin, pwede mo rin anuhin ng soy sauce. Ayan. Ow! Sarap yun. Parang sama na sa akin ang mukbang. Late lang, ma. Kasi magabi na. Yan, may baboy, oh. May pork sa loob. Kasi nga, bagoongan pork. Asim. Ay, asim. Sour. Gusto ko lang ganyan. Asim, ay, ano mukha natin ito? Ayan, soy sauce. Parang higupin yung soy sauce. Ano sa ano ko, kamay ko? Kita niyo yung nguso ko at mukha ko. Ayan na. Ay. Ha? Sakit ngipin ko nito. Ang super crunchy. Nanood din ako ng drama. Hindi. Nanood ako ng drama. Ay?
Meron ko ng drama, guys. Sana walang music ito. Meron ako ng Korean drama. Mas gusto ko yung soy sauce kaysa bagoong na. Oh. Parang nangyayaki ako sa bagoong. Sige, ganyan. Sarap higupin yung soy sauce. Kasi spicy ito. Spicy soy sauce. sarap. 알고 있었어? 뭘? 너도 알고 있었는데 방송국 다른 사람들처럼 뭐 하고 있었어? 동찬 씨 그런 거 모를 자격 있어? 드라마. 없어진 건 사라진 건 당신이잖아. 내가 할 수 있는 게 Meron 뭐가 ka ng drama. 있었어? 세상이 다 벽으로 둘러싸여진 게 Ayan, 분명했어. panoorin nyo. 자기 그렇게 되고 내 심정이 어땠을지 생각해봤어? 내가 어? 20년을 어떻게 살았는지 아들? 얼마나 기다렸는지 갑자기 남겨준 내 인생을 생각해봤냐고. Ang dami pa, guys, oh. 어느 날은 살아 돌아왔다는 기사를 Hindi ko maubos yan? 어느 날은 외국 어디 있다는 속보를 기다리면서 보도국을 지켰어. 근데 1년이 지나도 아무 소식이 없더라. 그렇게 2년, 3년 Ayaw ko ng bagoong, guys. 내가 프로젝트에 대해서 아무 얘기도 하지 않았다는 거야. 적어도 넌 달랐어야 되는 거 아니야? 방송국 다른 인간들하고 달랐어야 되는 거 아니야? 그래. 나 동춘 씨 실종된 거 모른 척 입 다물고 있었어. 나 그랬어. Drama. 그 죄를 쌓고 20년을 살았어. 내가 다들 하나도 편하게 살았는지 알아? 자네는 죽었다는 기사를 보면 Oh, same, guys. Asim. Sour. 그래서 내가 살아 돌아와서 실망했어. Mukbang, ha? Hindi ko maubos yan, guys. 동찬 씨, Kahit na-miss ko pa to. 내가 잘못한 거지. Buti na lang hindi ako bumili ng marami. 누구도 시키지 않은 일이었잖아. 내가 혼자 저지른 일이잖아. 근데 너한테 이러면 안 되는 거지. 그만하자. 내가 어떻게 하면 돼? 내가 어떻게 하면 당신 화가 풀리겠어? 내가 왜 아직까지 결혼을 안 했을 것 같아? I try not to show the sourness to my face. It's very sour. My ring light got different color. Ah, spicy! Yung soy sauce spicy. 살아 돌아와. 그 실험에서 말이야. Ah! Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya talaga. Paano ko maubusin to? Ayaw ko ng bagoong, guys. Gusto ko lang. 저한테 Yung gawa ko ng tea, guys. 전혀요. 예약 프로그램 기획안 3개를 만들어 와봐요. Lagyan ko ng 할수 있겠죠? 아니, sweetener. 이거 해야 돼. 그럼요. 3개 정도야 뭐 껌이죠. Dali lang, 또 guys. 없어요? Gawa muna ako ng tea. 씹을 수 있는 껌을 만들어 와요. 임산식 첫 전문이니까. 알았어요. Kasi na ako, guys, na ang tawag nito? Sa asim, ano yung labi ko na parang ano, Steph. 핀잔 없어요? Ayan yung tea ko. Kasi ayan yung Lipton tea with honey. Yan, Lipton tea with honey. 선풍기 없으면 잠을 못 자겠고 몸 열이 나면 힘들어요. Tikman ko. 내 말 Look at the 잘 name. 들어요. Crazy cat lady. 우린 해동강 I don't have a cat, I have dogs. 지역이에요. 그게 유지가 되지 않아요. My neighbor, I should give this to my neighbor before, but I end up having it. 문제가 아, 생길 수 있어요. See? 저온화성 단백질 때문에 체온이 올라가면 Okay, isa pa? I don't know if I want more. Tomorrow maybe, in the afternoon or something. Right now, night na dito. Mag 뭐든 해볼게요. 6 o'clock na. Night na yan. 기억을 찾을 때까지만 조심해요. Ah! Sarap ng tea. I put honey 미안해요. with the Lipton tea. Ayan o, Lipton tea. Just easy way. And then sometimes I put squeeze of lemon and ginger. 피디님도 And then you can put garlic for boosting up your immune system. That's good too. Ah! Hot! Yung bang nasip mo, tapos hot pa lang. 가만히 생각해보면 Ito, wala pang nilagay. 어떻게 Oh. 잘못했냐? Gusto ko yan asin minsan. 프로젝트 하지 말라고 멱살 쥐고 말렸어. 너도 기억하지? Natatawa ako sa drama. Naintindihan ko na yan eh. Kahit hindi ko binabasa yung subtitle, naintindihan ko. 이렇게 눈치를 보고 Ay? 밤에 불면증에 시달려
업적 대비 양심이 지나치게 과잉 진출인 것 같아. 사장님, 문제는 Sour. 문제. 그러니까 저희 두 사람 죄의 원천은 그게 아니잖아요. 뭐? 죄? 뭐 원천? 숨겼잖아요. 동찬 선배 실종됐을 때 우리 아니 때문에 사건을 은폐했지 않습니까? Ganyan pag sour. Nagsusyo lang sa mata. 저 정말 비겁했어요. 그렇지만 시간을 돌려도 같은 짓을 했을 거예요. 나도 그래. 근데 말이야, 그 괴담이 맞다면 말이야. 도대체 20년 만에 나타났는데 어떻게 저렇게 Tingnan ko kung makikinig ba tong fridge ko. Hi, Bixby! Go YouTube! 그래서 고장이 났네요. 거기다 못 Wala. 나갔는데요. Hi, Bixby! Ayan na. Go YouTube! 에라에 아무래도 건강에 이상이 있는 Hi, Bixby! Go YouTube! Hirap, na ano yung boses ko nito. 아니면 가가 구약이 따는데 지워야겠다. Ka-off ata ni Bixby. 얼음처럼 차갑고 Naglo-loading siya. 속상했다 죽겠다. 근데 Usually, if you play my channel, I play my channel. 미란이랑 같이 냉동된 남자 말이야. Hi, Bixby! Go to my channel! 그 사람 부모를 한번 봐야 될 것 같아. 이민들 같이 의논을 하자. 알았어 미안하노. 우리가 그때 다 알면서 모른 척했다는 거 알면 군에서 죽을라 할 텐데. 그땐 상황이 그랬잖아. Hi, Bixby! What's the weather in Spanaway, Washington? 자기 아들이 주도한 실험인데. Ay, naku, loko-loko tong fridge na to. 그거 뭐 맞네. Kailangan kong i-shout out? 당신 Ha? 그 피디지 않아. Voice ko man yun, guys. Yan ang kaibigan ko sa kusina. Sasabihin ko, go to my menu. He usually go. Palitan ko ng lalaki ata yung si Bixby. Kasi babae yan eh. Baka mas matalino yung lalaki. Asim na, hindi ko na kaya to. Kaya ko na. Tama na. Bawal. Hindi ko maubos. Ang dami pala. Ako lang kumakain yan. Salamat sa lahat sa panonood. 오빠 Asim. 출근하는 거야? 예. Ang hirap kumain ng maasim. 오빠. 아무리 봐도 아니야. Parang ano yung mukha ko sa asim. 제발 술 좀 그만 마시. Okay guys. Bye-bye. Thank you for watching. Walang katuturan na video. Just updating YouTube. Bye-bye guys. Happy Meal Vlog TV ends here. Bye.